Yes, good evening to everybody. Yeah, welcome to the today class. That is the interpretation of statute review classes that I promise that I am going to take it. And please read what I posted on the screen so that I could know that you are hearing me and I am hearing you. Every sunset in the evening signifies that the new sunrise and a new beginning is going to happen. Good evening, Dr. Professor Muhammad Saab Hussain. Very good. That means you are hearing me and I am hearing you. So in this class that I told that I am going to deal, what I am going to deal in this class? I said secondary rules of interpretation, rather we can say language canons or maxims of the language, also we can say. So that is the thing which I told in my class yesterday. So let us see that what are the language canons. So that it can be also called as the secondary rules of interpretation. There are five rules of languages. Of course, there are not five. There are the six rules of the there because another thing also I added over there. So I can change it to five to six. This is yes because the six rules of the language. These are the adjustum generis, meaning of the same kind, and second is noiseta associs, Naseta Resources, that is the meaning a word is known by the company it keeps. Then the third one is the expressio unius est exclusio alterius, where the expression mention of one thing excludes other. Then the fourth one is redando or singula singulis, is the Latin term that means by the referring is to each. Then the fifth one is address magis valet quam peret. The maxim is again I repeat at arres magis valet quorum peret is a rule of the construction which literally means the construction of a rule should give effect to the rule rather than destroying it. Then the last one is contemporanea exposito este fortissima in legge. The meaning contemporaneous exposition is the best and strongest in law. It is said that the best exposition of the statute or any other document is that which it has. And these are the six language canons. We can say that the secondary rules of interpretation also we can say. So these are the things that we will deal it in this class. Yes, of course. The pronunciation maybe they vary because these are a Latin terminology, but try to remember the spelling. That is a very important factor. Sir, in the examination they will give the only the Latin maximum only. No, sir. Yes, sometimes they will give the English equivalent, and at the time that we are supposed to write in the Latin way, then the problem will be there. But such a thing will not come to the point. But if it comes over there, naturally you should have to be know both the Latin terminology as well as its equivalent English terminology also. So once again, that we will make what are the six there. The number one, adjustum generis, meaning of the same kind. That we will see in this class, and we will see that how much we can cover in this class later on. Then we will make the class. The next, of course, tomorrow is 1st January, and according to the Almanac of the Kakatiya University, tomorrow is a holiday, so I will go through the Almanac and there will not be class on tomorrow, but definitely there will be a class on the second. The remaining part of the today's we will deal it on the second. Yes, I think that you are hearing me, isn't it? Once again, that I want to get confirmed. Yes, sir. Very Clear, good, sir. very good. That's a very good, very nice thing that you are hearing me. And let us see that ejustem generis, that the meaning of the same kind. The ejustem generis meaning of the same kind. So ejustem generis pronounced as a justem generis is a Latin term which means of the same kind, where a law lists specific classes of persons or things and then refers to them in general. The general statement only apply to the same kind of persons or things specifically listed. For example, if a law refers to automobiles, I repeat, if a law refers to automobiles, trucks, tractors, motorcycles, and other motor powered vehicles, what is the other motor powered vehicles come under the gap when you see the automobile, trucks, tractors, motorcycle? Yes, please tell me. Yes,
I told you, no. See, automobiles I told, trucks I told, tractors I Yeah. told, motorcycles I told. Then what are the other motor powered vehicles dash dash? Vehicles are there. Huh? Vehicles. No, vehicles, no doubt. These are all vehicles. Automobile also vehicle, truck also vehicle, tractor also vehicle, motorcycles also vehicle, and Yes, sir. other and dash others means what comes under others? చెప్పాలా? జీప్ రాదా అండి అందులో? జీప్ రాదా? కార్ రాదా? జీపు, కారు, సైకిల్, మోటార్స్. మరి ఎందుకు చెప్తలేరండి? ఆ? సార్ And మోటార్ పవర్ ఆ, అయితే కార్ వీ కెన్ సే, జీప్ వీ కెన్ సే, కానీ ఏరోప్లేన్ మాత్రం కాదు. ఏవియేషన్. ఎందుకు కాదు? ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఆన్ రోడ్. దట్ ఈస్ రోడ్ బేస్డ్ కాదు కదండి అది. ఇవన్నీ రోడ్ బేస్డ్, ల్యాండ్ బేస్డ్. Airplane is an air based. Boat, ship, vessels, water based. Watercraft అవి watercrafts అవి. It sail on the water. So when you say automobile, trucks, tractors, motorcycles and other motor vehicles dash means we can include jeep and we can include the cars, we can include. So these are the things which will come under that other things, but not the planes, aeroplane. So would not include the aeroplanes since the list was of land-based transportation, because that is a land-based one. The answer for the other motor-powered vehicle may be a car or jeep, because that I have hidden it so that you could not see it. Otherwise, that you can see and they say the same thing which they are appearing at the screen. Yes, that is the answer for that one. When others means dash means we can study them, we can make them, we can follow them, how they are enlisted earlier, what comes the next. ఇప్పుడు నేను చెప్పినా చూడండి, ఒకటి చెప్పిన మ్యారీగోల్డ్, రోజ్, జస్మైన్ అండ్ అదర్స్ ఏమవుతుందండి? సన్ఫ్లవర్. Any flower of nice. If you know the name, you can add any flower. చెప్పండి ఫ్లవర్, ఏ ఫ్లవర్ రావచ్చు అక్కడ? సన్ఫ్లవర్ అయితే రాదు. హైబిస్కస్ వస్తుందా అండి? మందార పువ్వు వస్తుందా? చెప్పాలా? వస్తుందండి. మందార పువ్వే కదండి అది. బంతి పువ్వు, మందార పువ్వు, కనకాంబరాలు చెప్పండి. కనకాంబరాలు కూడా వస్తుంది కదా. కనకార ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి. Yeah, because some people say lilies. I don't know whether lilies is a proper word or not. Just I told you lilies, whether maybe or may not be. Yes. Okay, then because when you say the flowers given over there, you have to, but sunflower definitely will not come. Because it is a commercial crop, you know, sir. Because that is a bit, because sunflower will not give the smell. Surely. Of course, some flowers will not give the smell, but will include in the flower category. Yeah. Okay, so yes. Example, in an act dealing with the slaughter of animal slaughter for food, for human consumption, the expression cows, goats, sheep, bulls and other animals. ఈ అనదర్ యానిమల్ లో ఏమొస్తుందండి చెప్పండి? చాయిస్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. Whether the following animals cover under the other animal expression. Cats వస్తాయా అదర్ యానిమల్ లా? డాగ్స్ వస్తాయా? క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్. పౌల్ట్రీ వస్తుందా దాంట్లో? వైల్డ్ యానిమల్స్ వస్తాయా దాంట్లో? హార్స్ వస్తుందా దాంట్లో? అండ్ అదర్ యానిమల్స్ లో ఏమొస్తాయి ఇక్కడ? క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ మనం తినము, బికాస్ వీఆర్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ CHINESE. సో పౌల్ట్రీ అంటే ఇవైతాయి. ఇవి పౌల్ట్రీ అంటే కాక్స్, బర్డ్స్, హెన్స్ అవి అవుతాయి. ఈవెన్ గూస్ ఆల్సో ఆర్ డక్స్ ఆల్సో వీ కెన్ సే. వైల్డ్ యానిమల్స్ వీ డోంట్ ఈట్. Fish is there, pork is there. వైల్డ్ యానిమల్స్ రావు, మనం స్లాటర్ చేయము అవి. కాబట్టి హార్స్ అనేది స్లాటర్ చేస్తాం మనం. కొన్ని చోట్ల క్యామెల్ కూడా తింటారు. Donkeys also.
Donkeys, I doubt because, but in our choice there are only cats and dogs, poultry, wild animals, and fourth horse flesh or horse. So we can say that yes, horse can be or camel. Suppose if I use the camel there, yes, camel can be slaughtered and can be eaten. So when you say the other animals, you can include the bull also. You can include the camel also. You can include the things which are there in the choice, which the people generally eat in India. Okay, now you tell me that in India, what are the things should be eaten? Various animals has been taken by the manhole, sir. With the people. Yes, sir. Not only rabbits also, even peacock also. So many. And stag, STH is stag, deer, antelope. Of course, it is banned to. It is banned. It is banned to kill them. However, indirectly they are taking, sir. Yeah. But in other places, no, they can kill even because in the game places they can allow it to kill. But you have to pay some license. A bit license should be paid. Then you can kill it and you can take the flesh also. Anyway, that is a different country. The country policy would be there, but here the policy is different. So what I want to say is, what would be the other animals? Answer means it does not extend to cats and dogs, and these are all commonly eaten. Are the poultry as don't have the same physical characteristics as the listed, and wild animals we cannot hunt it for their meat. But in places where the horse flesh is used for the human food, it may be consumed covers horses and the above example because of the Eustem generis of the same kind. In other words, Eustem generis is used for the horse flesh is the answer in place of other animals. That is an example, that is an explanation for the Eustem generis. When I mentioned some animals and other animals, in other animals, the choice is given over there where the horse is the suitable choice for there. In the fill up the blanks with the suitable animal. So another example, let we see it. Cooked breakfast, Fictitious Act 2015. This act applies to the bacon, sausages, fried egg or similar food. A similar food ఏమవుతుంది చెప్పండి. సాసేజ్ తెలుసు, ఫ్రైడ్ ఎగ్స్ తెలుసు, బేకాన్స్ తెలుసు. సో అదర్ సిమిలర్ ఫుడ్ లో ఏమని చెప్పిందంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫుడ్స్ ఆర్ ద యాక్ట్ కవర్ మీన్స్ బర్గర్, టోస్ట్, క్యాండీ. ఈ మూడిట్లో ఏది కరెక్ట్ సార్? ఈ బై యూజింగ్ ద యూస్టమ్ జనరిస్ రూల్. ఆన్సర్ కూడా నేను కనబడుతుంటే పెట్టేసిన నేను. కనిపిస్తుంది సార్. అదే అందుకోసం కిందికి రోల్ చేయలే, కిందికి రోల్ చేసి అడగాలి ఉండే అసలు నేను. విజిబుల్ సార్. యా. సో ఆన్సర్ ఆల్ ద స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ బేకన్ ఉన్నది, సాసేజెస్ ఉన్నాయి, ఫ్రైడ్ ఎగ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ. ఇవి బ్రేక్ఫాస్ట్ కి సంబంధించినవి. Because it is not common to have a burger and candy for the breakfast. కానీ కొంతమంది బర్గర్ కూడా తింటారండి. I saw. Yes, some people even they take the breakfast burger also. క్యాండీ మాత్రం తినగారు, బ్రేక్ఫాస్ట్ గా తినరు. అది అడిషనల్ ఫుడ్ అవుతుంది క్యాండీస్ ఫర్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్. దోస్ ఐటమ్స్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ బై ద కుక్డ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. Fictitious Act 2015. The exact answer is toast. Yes, toast అయితే తింటారు డెఫినెట్. టోస్ట్ TOST టోస్ట్. ఇప్పుడు బిస్కెట్లు ఉంటాయి, టోస్ట్ చేసినాయి. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ బిస్కెట్స్, యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ద బ్రెడ్, టోస్టెడ్ బ్రెడ్, స్మాల్ టోస్టెడ్ బ్రెడ్ అమ్ముతారండి. మనకు టోస్ట్ దొరుకుతుంది. వీ కెన్ మీరు యూ గో టు ద బేకరీ అండ్ ఆస్క్, సార్ గివ్ మీ ద టోస్ట్. They will give you the toast which is crisp. And generally the toast, either some people use butter, some people use their depending upon but generally I eat with the I also take it but with the either milk or tea. And yes, these are the things which are used as a breakfast. And the general words which follow the specific word must be read in the light of those specific words, provided that the specific words are examples of the same particular genus. అదే జీనస్ తోనే ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి, ద సండే అబ్జర్వేషన్ యాక్ట్ 1677 లో యూకే స్టేట్స్ దట్ నో ట్రేడ్స్ మ్యాన్, ఆర్టిఫిషర్స్, ఆర్టిజన్స్, వర్క్ మ్యాన్, లేబరర్ అండ్ అదర్ పర్సన్స్. Tradesman,
artificers, artisans, workmen, laborer and other persons. ఈ అదర్ పర్సన్స్ లో ఎవరు వస్తారు అనేది మళ్ళీ. సో ఇన్ అదర్ పర్సన్స్ వాట్స్ ఎవర్ ద షల్ వర్క్ ఆన్ ద సండేస్, సండేస్ లో పనిచేస్తారు వాళ్ళు. హూవర్ షల్ వర్క్ ఆన్ ద సండేస్, క్యాజువల్ లేబర్ సండే పనిచేస్తారు, వర్కర్స్ సండే పనిచేస్తారు, ట్రేడ్స్ మ్యాన్ కూడా సండే పనిచేస్తారు. ఎందుకంటే ఆఫీసర్స్ మాత్రం సండే పని చేయరు జనరల్లీ. హియర్ అదర్ వర్కర్స్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ది లేబర్, they should be in the rank of labor only, but their officer rank will not be covered. But the essential services people will work on the Sundays also. What are the essential service people? Yes, anyone? Yes, medical department, sir. Medical Fire department, department, water department, electricity department. Daily essentials. Yeah, these are comes under the essential services. Even Sunday also they will work. Even holidays also they will work. Of course, for the working now they will give the again 2 days leave or 1 day salary also paid. Especially when you working in the Singaradi Collieries Company Limited, if you work on Sunday, you will get 1 holiday and 1 muster. Muster means one additional pay, 1 day additional pay. So many cases exist on the question of the what occupation are used in generis with the list. Parliament cannot have the intended on all occupations to be covered by the act. Parliament wants some other rank would like to officer rank should work on Sunday. If the Parliament don't want any worker work on Sunday, then the Parliament would have been easier to say no person who whatsoever shall work on Sunday. This is the justification of the Justem Generis rule. సో ఈ Justem Generis రూల్ చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లైక్ నేచర్ దాంట్లో ఫిట్ చేయాలా, ఏది ఫిల్ అప్ ద బ్లాంక్స్ లో. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన ఆరెంజ్ ఉన్నదండి, లింబర్ ఉన్నది, మళ్ళీ అండ్ అదర్స్ అనుకుందాం కాసేపు. లిమన్ ఆల్సో సిట్రస్ ఫుడ్ అండ్ ఆరెంజ్ ఆల్సో సిట్రస్ ఫుడ్ అండ్ వెన్ యూ కమ్ ఉసిరికాయలు చూసింది చూడండి, Amla. ఆమ్లా ఆల్సో సిట్రస్ ఫుడ్ Yes, sir. అండ్ అదర్స్ అన్నప్పుడు మనం ఆమ్లాను వేసుకోవచ్చు అక్కడ. Just we have to mention. దానిమ్మని వేసుకోవచ్చా అండి, దానిమ్మను గ్రేప్స్ ని Separated కదా, sir. We సిట్రస్ పుల్లగా ఉండాలి. మామిడికాయలు వేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ పుల్ల మామిడికాయలు, మామిడికాయ వస్తాయి. పుల్లటి, మళ్ళీ అవి తీయటి కాదు, మళ్ళీ పుల్లటి. That we can, and others we can include there. So some specific things are given over there. Then what the comes others we have to give same the way that which is follows the same that flanks there of the same kind ఉండాలి. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం చైర్ అంటాం, టేబుల్ అంటాం, స్టూల్ అంటాం అండ్ అదర్స్ అన్నాం అనుకోండి, ఏమొస్తాయి ఇంకా దాంట్లో చెప్పాలా? ఫర్నిచర్ కదండి అవి. మరి అదర్ మరి ఏం బెంచ్ రాదా దాంట్లో? వస్తుంది. మరి కాట్ కూడా ఫర్నిచర్ లా కాట్ కూడా వస్తుంది. సపోజ్ సరే కాట్ ఆఫీస్ లో ఉండదు, ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ లా కాట్ రాదు అనుకోండి, సోఫా వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ. It may be arranging. Yes, it can be arranged because that comes under the furniture only. So now in that quality that you have to make it out. Let us see the one of the example, not example, the case law right there. Powell versus Kempton Park Race Course Company, and that is the Betting Act of 1853 made it an offense to keep a house or office or room or other place. ఆ బెట్టింగ్ యాక్ట్ ఏం చెప్పాడంటే 1853లో ఇఫ్ యు మేక్ ఇట్ an offense, ఇట్ మేడ్ ఇట్ an offense to keep a office, ఒక హౌస్ గానీ, టు కీప్ ఏ హౌస్ గానీ, ఆఫీస్ గానీ, రూమ్ గానీ, ఎనీ అదర్ ప్లేస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బెట్టింగ్. ఈ అదర్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది చూద్దాం. ద హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ హ్యాడ్ టు డిసైడ్ ఇఫ్ ద స్టాట్యూట్ అప్లై టు ద టెటరాల్స్ ఎన్క్లోజర్ ఏ రింగ్ ఎట్ కెంప్టన్ పార్క్ రేస్ కోర్స్. ఆ ఎన్క్లోజర్ ఉన్నదనుకో, ఓపెన్ స్పేస్ ఉన్నదనుకో, ఆ ఓపెన్ స్పేస్ వస్తుందా రాదా? ఇది పార్క్ లా, రేస్ కోర్స్ పార్క్ లా. Held that the court applied the Justem Generis rule and held that the other items mentioned in the statute relate to the place. ఇవన్నీ ఇండోర్, ఇవి హౌస్ కూడా ఇండోరే, రూమ్ కూడా ఇండోరే. కాకపోతే ఇండోర్ లో వస్తాయి. సపోజ్ ఇండోర్ గేమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇండోర్ ఫుట్బాల్ ఇండోర్ గేమ్ అండి. ఫుట్బాల్ ఇండోర్ గేమ్ చెప్పండి.
ఇండోర్ గేమ్ టెన్నిస్, ఎస్, టేబుల్ టెన్నిస్, టేబుల్ టెన్నిస్, ఇంకా లాన్ టెన్నిస్. లాంగ్ టెన్నిస్ ఆల్సో ఇండోర్ గేమ్. ఎస్, పెట్టచ్చు, ఇండోర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకోదు అది. సార్ షటిల్ షటిల్, షటిల్, బ్యాడ్మింటన్ షటిల్, షటిల్, క్యారమ్స్, చెస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండోర్ గేమ్స్ అన్నట్టు. సపోజ్ నేను చెస్, క్యారమ్స్ ఇవన్నీ చెప్పినా అనుకోండి, అండ్ అదర్స్ అనుకోండి, మీరు ఇండోర్ గేమ్సే వేసుకోవాలి దాంట్లో. సో ఎందుకంటే ముందుగా స్పెసిఫై చేసిన సేమ్ కైండ్స్ ఉన్నాయి అవి. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పినా అనుకోండి, బనియన్ అన్నా, నేను షర్ట్ అన్నా, ట్రౌజర్ అన్నా, అండ్ అదర్స్ అన్నా, ఏం వేసుకుంటారండి? ఇంకా ప్యాంటు, అండర్వేర్. ట్రౌజర్ అంటే ప్యాంటే కదండి. యూ కెన్ యూజ్ అండర్ గార్మెంట్స్ అని వేసుకోవచ్చు. ఇంకా దట్ అండ్ అదర్స్ దాంట్లో వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు. సో నౌ ద క్వశ్చన్ కమ్స్, ఇది కెంప్టన్ పార్క్ రేస్ కోర్స్ అనేది ఓపెన్ ప్లేస్ అది. So held that the court applied the Egyptian generalist rule and held that the other items mentioned in the statute related to the places to endure, whereas the Tartarus enclosure was outside, there was thus no offense committed. ఎందుకంటే బయట ఉన్నది కాబట్టి అది, లోపల ఉంటే అది బెట్టి కింద వస్తుంది, కానీ బయట ఉన్నది కాబట్టి అది రాదు. ఎందుకంటే ఈజిప్షియన్ జనరల్స్ ప్రకారము. అంటే అర్థం, ఈవెన్ ద లాంగ్వేజ్ కెనన్స్ ఆర్ మ్యాగజిన్స్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద కోర్ట్ టు ఇంటర్ప్రిట్ ద స్టాచ్యూట్. Is it clear? Yeah, clear, sir. Yes. Well, in other words, a ring at a race course was held not to a fall within the term house, office or room, other place, because the list of words are indicated the other places should be construed as an indoor places. అవి మొత్తం ఇండోర్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, అవుట్డోర్ కాదు కాబట్టి ఈజిప్షియన్ జనరల్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఓవర్ దేర్. ఇట్ విల్ నాట్ బి కవర్డ్, సో దట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ అఫెన్స్. ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ Amar Chandra versus Collector of Excise has laid down the following the 5 essential elements of this rule. అసలు ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి ఈ రూల్ అంటే ఈ కేసులో డిసైడ్ అయింది. యూపీ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ వర్సెస్ హరిశంకర్ కేసు సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫాలోడ్ ద 5 రూల్స్. ఈ 2 కేసులలో కూడా ఏం చేసింది సుప్రీం కోర్టు, కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది. ఏమి గైడ్ లైన్స్? లెట్ us see it. So the guidelines goes like this. Number 1, ఏంటిది? The statute contain an enumeration of specific words. ఆ స్టాచ్యూ ఎన్యూమిరేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ ఉండాలా. పైన ఎగ్జాంపుల్ లో మనం చెప్పాము, ఏం చెప్పాము మనం? మోటార్ కార్ అన్నాము, ఆటోమొబైల్ అన్నాము, కార్ అది మరి ట్రాక్టర్ అన్నాము, అండ్ అదర్స్ అన్నాం. అయితే స్పెసిఫై వాడికి ముందుగా చెప్పాము, ఇవి ఆటోమొబైల్, మోటార్ బైక్, ద అదర్ థింగ్ చెప్పాము. కాబట్టి అటువంటి ఏ ల్యాండ్ బేస్డ్ కావాలా, దట్ ఇస్ ద స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ ఆర్ మెన్షన్ ముందుగాల. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంది? ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎన్యూమరేషన్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ఏ క్లాస్ ఆర్ కేటగిరీ. అయితే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన మనం ఎగ్జాంపుల్ అలా ఏ కేటగిరీ ఇది? ల్యాండ్ బేస్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. కాన్స్టిట్యూట్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ కేటగిరీ ఏంటిది? ల్యాండ్ బేస్డ్. ఏది? ఆటోమొబైల్ అన్నాం చూడండి మనం, మోటార్ కార్ అన్నాం మనం, దాంట్లో ఇంకేమన్నాం? సరే జీప్ కూడా వస్తుంది, కార్ వస్తుంది, మోటార్ బైక్ కూడా వస్తుంది, ట్రక్ వస్తుంది, లారీ వస్తుంది. ట్రక్ అంటే లారీ అంటే ఒకటే. ట్రక్ అనేది అమెరికన్ యూసేజ్, లారీ అనేది బ్రిటిష్ యూసేజ్. సో సబ్జెక్ట్ టు ద కరెక్షన్. ఎస్. సో ఎన్యూమరేషన్ ఆఫ్ ది క్లాసెస్ చెప్పాం. ఓకే, ఒక క్లాస్ ఎన్యూమరేషన్ అయిపోయింది. నా థర్డ్ పాయింట్ ఇది ఏంటిది? ద క్లాస్ ఆర్ కేటగిరీ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాస్టెడ్ బై ద ఎన్యూమరేషన్. అందులో మళ్ళీ ఎగ్జాస్ట్ కాలేదు, మొత్తం చెప్పలేదు, మరి కొన్ని వదిలిపెట్టినామండి అదర్స్ లా. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన దాంట్లో ఏమని చెప్పినాం మనం? ఎగ్జాంపుల్ లా ఆటోమొబైల్ అన్నాం, ఓకే. ఇంకేమన్నాము? ట్రక్ అన్నాం, ఓకే. తర్వాత ఏమన్నాం? మోటార్ బైక్ అన్నాం, అండ్ అదర్స్ అన్నాం, ఆర్ అదర్స్ వెహికల్ అన్నాం. మనం జీవి ఇంకా వదిలిపెట్టినాం, కార్ వదిలిపెట్టినాం, అక్కడ వదిలిపెట్టినామా లేదండి? అంటే ఎగ్జాస్ట్ కాలేదన్నట్టే కదా, అది కంప్లీట్ కాలేదన్నట్టే. ఎస్, అది థర్డ్ కండిషన్. ద ఫోర్త్ కండిషన్ ఈజ్ ద జనరల్ టర్మ్స్ ఫాలో ద ఎన్యూమరేషన్. అయితే మనం జనరల్ టర్మ్స్ ఫాలో ద ఎన్యూమరేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్యూమరేషన్ లో ఏ కేటగిరీ పెట్టినామో, ఏ క్లాస్ పెట్టినామో, ఏ స్పెసిఫిక్ వర్డ్ పెట్టినామో అదే తర్వాత కేటగిరీలో అండ్ అదర్స్ లో రావాలా. సో అదే ఇప్పుడు ల్యాండ్ బేస్డ్ కాబట్టి మనం కార్ చెప్పినాం, మనం జీప్ చెప్పినాం. అక్కడ ఇవన్నీ ల్యాండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్, ఇవన్నీ ఆటోమొబైల్స్, ఇవన్నీ వెహికల్స్ కింద వస్తాయి. ఓకే, ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ దెర్ ఇస్ నో ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ లెజిస్లేటివ్ ఇంటెంట్. ఇటంటప్పుడు వేరే ఇంటెన్షన్ ఏం లేదు. అప్పుడు దెర్ ఇస్ నో ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ లెజిస్లేటివ్ ఇంటెంట్. ఎందుకంటే అక్కడ ఏరోప్లేన్ చెప్పలేము మనం. అక్కడ
కానీ ఏరోప్లేన్ కూడా అది ఆటోమొబైల్ కిందనే వస్తుంది. ఎందుకంటే అది ఇంజన్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, సెల్ఫ్ ప్రొపల్డ్. Even train also. సో సార్ ఈవెన్ ట్రైన్ ఆల్సో, దట్ ఇంజన్ ఆల్సో కమ్స్, బట్ ఇది ల్యాండ్ బేస్డ్ అవుతుంది అది. ఎందుకంటే కాకపోతే ట్రైన్ ఎందుకు పెట్టుకోమంటే అర్థం, ఎందుకు పెట్టుకోమంటే అది ల్యాండ్ బేస్డ్ అయినా దానికి ట్రాక్ కావాల్సి వస్తుంది. Yeah, surely. అయితే అది ఎక్కడంటే ఇప్పుడు ఇవి ఎటంటే అటు తిప్పొచ్చు మనం, ఏవి ఆటోమొబైల్ ని. అదే రోడ్ మీదనే, రోడ్ మీద ల్యాండ్ మీద. కానీ ట్రైన్ అట్లా కాదు, కాబట్టి ట్రైన్ రాదు దాంట్లో ఆ కేటగిరీలో. ఎస్, Yes, sir. ఇప్పుడు ట్రైన్ మొత్తం ఏమైనది ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ అయింది, కాబట్టి ఫ్యూయల్ నడతలేదు, ఆటోమొబైల్ కింద రాదు అది. బికాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఆటోమొబైల్ ట్రైన్స్. ఆటోమొబైల్ అంటే డీజిల్ అంటే ఓకే, డీజిల్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్, బట్ ద ట్రైన్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ జనరల్స్ లో. సో లెట్ us see the another case law. Ishwar Singh Baggas versus State of Rajasthan 1987 with the word other persons. ఇక్కడ other person అన్నాడు. చూద్దాం ఏ other person. In the expression any police officer authorized in this behalf or any other person authorized in this behalf by state government in section 129 of the Motor Vehicle Act were held not to be interpreted adjustant generis. The mention of the single species of a police officer does not constitute a genus. అయితే ఇక్కడ adjustant generis మనం చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఇందులో వేరే కేటగిరీ ఇంకా ఎన్యూమరేషన్ ఏ లేదు, దాంతోనే అయిపోయింది. అదర్ పర్సన్ అనగానే అయిపోయింది. ఏది ఎనీ పోలీస్ ఆఫీసర్ అథరైజ్ ఇన్ దిస్ బిహాఫ్, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అథరైజ్ ఇన్ బిహాఫ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ అథరైజ్ ఇన్ దిస్ బిహాఫ్ అంటే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది అక్కడికే. ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు, మన ఎఫ్ఐఆర్ ఎవరు రాస్తారండి? ఆ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ షుడ్ స్టేషన్ ఆఫీసర్ రాయాల. అచ్చా, స్టేషన్ ఆఫీసర్ ఎవరన్నా డెలిగేట్ అన్నా చేయాల. అయితే ఎఫ్ఐఆర్ స్టేషన్ రాసిన విత్ స్టేషన్ ఆఫీసర్ సెట్ టు బి ఏ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్ అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్. ఆ డిజిగ్నేషన్ వాళ్ళు క్లియర్ చెప్తారు. హీఈస్ ఏ పర్సన్ బోత్ ద కేటగిరీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ ఏ స్టేషన్ ఆఫీసర్, ఆర్ దిర్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ స్టేషన్ ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ది పోలీస్ స్టేషన్. అటువంటిప్పుడు ఒకటే మనిషి ఉంటాడు, రెండు పనులు చేస్తాడు అక్కడ. అక్కడ ఎన్యూమరేషన్ లేదు చూడండి, అక్కడ ఎన్యూమరేషన్ లేదు, ఇంకా రాలేదు అక్కడ. ఎన్యూమరేషన్ ఉన్న కాడనే ఇది అడ్జస్టెంట్ జనరల్స్ పెడతాం. ఇప్పుడు మనం చెప్పినాం అనుకోండి సార్, ఒక కేటగిరీ చెప్పినాం, ఏది ఎగ్ లయింగ్ బర్డ్స్ అన్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎగ్ లయింగ్ బర్డ్స్ లో చాలా వస్తాయి బర్డ్స్, కానీ ఒకటే రకం ఉన్నది అనుకోండి, ఒకటే రకం దానికి రాదు మళ్ళీ. ఇప్పుడు వేలు ఉన్నది, ఇప్పుడు వేల్ షార్క్ ఏమున్నది అంటే అవి మమ్మల్స్, అవి అరి ఫాలోయింగ్ మీ, Yes, sir. అవి గుడ్డుని ఇవ్వవు, అవి పిల్లల్ని ఇస్తాయి అవి. అయితే ఒకటే బేస్ ఉన్నప్పుడు అడ్జస్టెంట్ జనరల్స్ వర్తించదు. ఇక్కడ కూడా ఈ కేసులో అలా ఎనీ అదర్ పర్సన్ అంటే ఒకటే బేస్ ఉన్నది కాబట్టి అది జీనస్ అవుతుంది. స్పెసిస్ లేవు దాంట్లో, ఒకటే ఉన్నది కదా అండి, స్పెసిస్ లేవు. స్పెసిస్ అంటే దాని విభాగాలు ఉన్నాయనుకోండి, దాని స్పెసి అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కన్స్టిట్యూట్ జీనస్, హెన్స్ అడ్జస్టెంట్ జనరల్స్ విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ ఓవర్ దేర్. So that is the thing. Next, nociter associs. Next is second language canon. Nociter associs meaning a word is known by the company it keeps. A word is known by the company it keeps. ఇది కూడా దాదాపు అట్లనే ఉన్నాయి కానీ డిఫరెన్స్ ఉన్నది దానికి దీనికి. So nociter associs means, nociter means no, associs means from association, known from association. ఇప్పుడు అంటారు కదా అండి, అరే తాగుబోతలను తిరుగుతాయి, నువ్వు కూడా తాగుబోతావు అంటారు. ఎందుకంటారండి? అది ఫ్రెండ్షిప్ తోటి ఫెలోషిప్ అవుతుంది. మీన్స్ యు ఆర్ నోన్ బై ద కంపెనీ యూ కీప్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. యు ఆర్ నోన్ బై ద కంపెనీ యూ కీప్ ఫ్రమ్ యువర్ అసోసియేషన్. కాబట్టి సోబతి మంచిగా ఉండాలిరా బాబు అని చెప్తారు, అందుకోసమే. So know from the association, number one. A word will be interpreted in the context of surrounding words. Surrounding words ఎట్లా ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి ఇది కూడా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలని. Number two, a word is known by the company it keeps. ఆ గ్రూప్లలో ఉన్నదాన్ని మనం తీసుకోవాలా. The meaning of word or phrases is to be derived from its surroundings
కాకపోతే దాని సరౌండింగ్ వర్డ్స్ నుండి కూడా అండర్స్టాండ్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. దట్ ఈస్ ద నసేటర్ అసోసియేషన్స్ వేర్ ద వర్డ్ కెన్ యాక్ట్ and take their meaning from the words in the same section or company. So with this can be used and cannot be used. So ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు, ఎప్పుడు యూజ్ చేయరు. ఇట్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ద వర్డ్ విత్ ద వైడర్ మీనింగ్ ఈస్ డెలిబరేట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్కోప్. అసలు క్లియర్ మీనింగ్ ఉన్నది అనుకోండి, మనం ఇక దాన్ని ఏం చేసుకోము, దాన్ని వేరే మీనింగ్ పట్టుకురాము, దాన్ని వైడ్ చేయలేము, అది కంపెనీ నుండి తీసుకురాలేము దాన్ని. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ వెన్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ విత్ ద వైడర్ సెన్స్ along with the words with a narrow meaning is not clear. So suppose if it is a narrow meaning is there, very much clear, a wider meaning is very much clear, at that instance we cannot use the other meaning, we will use the that meaning which broadly can be, అరే వాడు తాగుబోతు అంటాం. ఇది తాగుబోతు అంటే అర్థం ఏంటండి, అందరు తాగుతారు కదా, నీళ్ళు తాగుతారు కదా. స్పెసిఫికల్లీ ఆ వాడు దానికే యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మరి తాగిపోతాడు. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? అయితే దాన్ని ఏమంటారు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు, డ్రంకడ్ అని చెప్పాను, ఆల్కహాలిక్ అంటారు మళ్ళీ దాన్ని. సో నౌ లెట్ us see that can only be used when the associate words have an analogous meaning. అది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలా, ఎప్పుడు యూజ్ చేయద్దు అనే దానికి cannot be used when the words have a disjoint meaning. అయితే వేరే వేరే disjoint meaning ఉన్నప్పుడు we cannot use it. Let us see that what exactly this Nasator Associate says. Example లో చూద్దాం. In case of the Lokmat newspaper versus Shankar Prasad, in the case it was held that the word discharge and dismissal ఈ రెండు ఒకటేనా అండి? No, కాదు సార్. Don't have the same analogous meaning. So this rule cannot be applied. Analogous meaning ఉన్నప్పుడే అప్లై చేస్తారు కానీ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉన్నది అనుకోండి, డిశ్చార్జ్ వేరు, డిస్మిసల్ వేరు. He discharged from the duty means he completed his duty. He dismissed from dismissal means he dismissed because of the some bad behavior or because of the illegal act, because of the any other thing. అందులో అంటే డిస్మిసల్ అంటే నియర్ ది టర్మినేటెడ్ కింద వస్తుంది కొంచెం. సస్పెండెడ్ ఈస్ డిఫరెంట్, టర్మినేటెడ్ ఈస్ డిఫరెంట్. Is it or not? Yeah. So now because there is no analogous meaning కాబట్టి ఈ యూజ్డ్ అండ్ జనరల్స్ అక్కడ మనం యూజ్ చేయలేము. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఇది ఈస్ట్ అది వెస్ట్ అండి. ఇది దగ్గర ఉన్నది అనాలగస్ ఉన్నట్టే, దాన్ని బట్టి మనం తీయొచ్చు. ఇప్పుడు చూద్దాం వేరేది. స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం వర్సెస్ ఆర్ మొహమ్మద్ AR 1967 సుప్రీం కోర్ట్ మేడ్ ఆఫ్ దిస్ రూల్ టు అరైవ్ ఎట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ పోస్టింగ్ ఉన్నదండి. ఇప్పుడు పోస్టింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 233 సబ్ ఆర్టికల్ 1 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ which says appointment of judges. So it was held that the word posting occurs in the association with the word appointment and promotion. ఈ రెండింటి కూడా చెప్పచ్చు ఎప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ని బట్టి. The posting occurs in the association with the words appointment and promotion. We took its color from them, so it seems assignment of an appointee or a promotee to a position and does not mean transferring a person from one station to another station. అరే పోస్టింగ్ ఎక్కడిచ్చారా అంటారు అంటే అర్థం ట్రాన్స్ఫర్ అండి. అది పోస్టింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్. పోస్టింగ్ అంటే జాబ్ ఇవ్వడం. అచ్చా ప్రమోషన్ అంటే మరి ప్రమోషన్ అంటే పదోన్నతి. in the same place or different place? Maybe if you deputy MRO, he may be promoted and posted at the same place. డిప్యూటెడ్ మీరు ఇంకో వర్డ్ యూజ్ చేశారు, డిప్యూటెడ్ అన్నారు మీరు. ఆన్ ప్రమోషన్ he may be posted at the same place. But generally the promotions never be given in the same place. highly Impossible to give at the same place. Yes, promotion will be given in the different places because the post is vacant over there. Because some people will not go for the promotion to the other places because they are well settled in the same place. They say, no sir, I don't want a promotion. I may be retained over here because this fellow get already his freezes to that promotion scale. Is it or not? Yes sir, the same. yes, experience also. Because if you go at the promotion, only designation changes, but there is no monetary benefit. One Okay. addition
So let us see that because what I want to say is posting అనేది మాత్రం ఇక్కడ assignment of appropriate and promote to the position but does not mean a transfer of a person from one station to another station. So that is the posting meaning we have to take it with the associate. అంటే కాంటెక్స్ట్ ని బట్టి మనం దాన్ని మీనింగ్ తీసుకోవాలండి. with reference అక్కడ ఏ కాంటెక్స్ట్ లో యూజ్ చేశారు అని. సో లెట్ us see the another case law, that is the Pingelli versus Bell Punch and Company Limited 1964. The case concerned with the section 28 of the Factories Act 1961 of the England, which provided that the floors, steps, stairs, passageways and gangways must be kept free from obstruction. ఏమన్నాడు? ఫ్లోర్స్ అబ్స్ట్రక్షన్ పెట్టద్దు, స్టెప్స్ లలో అబ్స్ట్రక్షన్ పెట్టద్దు, స్టేర్స్ లో కూడా ప్యాసేజ్ కాడ ఎనీ we should not keep any obstructions on the way. The court held that floors did not include area designed and used for the storage of goods. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే స్టెప్స్, స్టేర్స్, ప్యాసేజ్ వేస్, దీస్ ఆర్ జనరల్లీ ద పీపుల్ విల్ యూజ్ ఇట్ అండ్ పాస్. ఇన్ గ్యాంగ్ వేస్ ఆల్సో పాస్ ఇట్. కానీ ఫ్లోర్ ఉన్నదనుకోండి మొత్తం, ఆ ఫ్లోర్ మొత్తం వీ కెనాట్ యూజ్ ఇట్. జనరల్లీ ఫ్లోర్స్ ఆర్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద డంపింగ్ సంథింగ్ ఆర్ కీపింగ్ ద లగేజ్ సంథింగ్. ఫ్లోర్స్ అలా ఈ స్టెప్స్ మాత్రం పెట్టారు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ప్యాసేజ్. ద స్టేర్స్ కూడా అది కూడా ప్యాసేజ్. ద పాస్ వే, yes, that is only the passage. The gangways, it is a way. The people should not use it. So that should be free from obstruction. The court held that the floors did not include area design. Floor matram steps kinda, stairs kinda, passageway kinda raadu. To include the area design and used for the storage of goods. So that is the meaning that we have taken over there. That means there should not be any obstruction the steps, stairs and passageways, but it may be there in the floors because floors are there to keep something in that area. అసలు ఇక్కడ ఫ్లోర్ అంటే ఇంకొక మాట కూడా వస్తుంది. ఇట్ ఇస్ ఓపెన్ టు ద ఫ్లోర్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ అంటారు. అంటే ఎదుటి వాళ్ళను అడగదానికి కూడా అంటారు. అక్కడ మీనింగ్ డిఫరెంట్. అక్కడ ఫ్లోర్, నౌ ద ఫ్లోర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ అవర్ మీన్స్ సంబడి మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ because audience they may ask the questions or spectator they may ask the question. So depending upon the యుజిస్టం the necessity or resources ఏ మీనింగ్ తీసుకోవాలా అనేది మనం we can choose it by that one. So let us see the Foster versus Diffie Cassens is involved a statute which states that the explosive taken into a mine must be a case or canister. వీడు కేస్ ఆర్ కనిస్టర్ అన్నట్టు అర్థం ఏంటిది? కేస్ అంటే కనిస్టర్ ఇప్పుడు హార్డ్ ఉంటుంది, అది సర్ఫేస్ హార్డ్ ఉంటుంది, అది కంటైనర్. అది ఏది మైన్స్ కి తీసుకోవాలనుకోండి, ఇవి షెల్స్, బాంబ్స్, మైన్స్, ఈ ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్ తీసుకోవాలంటే అది కనిస్టర్ కావాలా, అది కేసర్ కావాలా, మ్యాగజైన్ కావాలా, హార్డ్ బౌండ్ ఏరియా కావాలా. కాకపోతే మన క్లాత్ బ్యాగ్ లో తీసుకోలేవు. సో వీ కెనాట్ టేక్ ద కేస్ as కనిస్టర్ ఇస్ a cloth bag. Here the defendant used the cloth bag to carry the explosive. సార్ ఈ ఎక్స్ప్లోజివ్ క్యారీ బ్యాగ్ లో తీసుకోగలుగుతామండి? క్లాత్ బ్యాగ్ అయినా క్యారీ బ్యాగ్ లలో దానికి స్పెసిఫిక్ ఒక కంటైనర్ ఉంటుంది. ఆ కంటైనర్ పెట్టుకొని తీసుకెళ్తారు. అది ఎక్స్ప్లోడ్ అయినా ఆ కంటైనర్ నుండి బయటికి రాదన్నట్టు. ఇట్స్ ద హార్డ్ సర్ఫేస్ అన్నట్టు. సో ద కోర్ట్ హ్యాడ్ టు కన్సిడర్ వెదర్ ద క్లాత్ బ్యాగ్ వాజ్ విత్ ఇన్ ద డెఫినేషన్. క్లాత్ బ్యాగ్ రాదు, నొసైటర్ అసోస్ కింద రాదు. అది ఓన్లీ కనిస్టర్ వస్తుంది, ఒక మ్యాగజైన్ వస్తుంది, ఒక హార్డ్ సర్ఫేస్ థింగ్స్ వస్తుంది. అండర్ నొసైటర్ అసోసిస్ it was held that the bag could not have been within the statutory definition because the parliamentary intention was referring to a case or container, that is the canister, which is a hard surface where the explosive can be carried. So the container of the same strength as a canister. Canister means it is having the hard base and it's the box where the explosives will be carried over there. Are you following me? ఇప్పుడు మనం ఈ బామును, షెల్ను ఏదో మనం టమాటాలు, కూరగాయలు తీసుకున్నట్టు తీసుకెళ్తాం అండి. అది ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ కంటైనర్స్. మన ఎల్పిజి ఉన్నది, ఎల్పిజి మనం ఎట్లాంటి అంటే తీసుకువెళ్ళదు. అది హార్డ్ సర్ఫేస్, ఒక సిలిండర్నే కావాలా, ఎందుకంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి, అది బస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ద గేజ్ షుడ్ బి ద థిక్ వన్, నాట్ ద థిన్ గేజ్. ద సిలిండర్ షుడ్ బి దేర్. So let us see the another case law, Muir versus Key case law. The defendant claimed that his cafe did not need a license because he did not provide entertainment. The court held that the entertainment does not have to musical but reception and accommodation people. Even if you run a cafe also enough,
You need a license. సార్ ఇక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు సార్, ఇక్కడ ఏం లేదు కాదు సార్, మరి కెఫేకు సార్ మరి కెఫే పెట్టాలంటే ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టచ్చా అండి కెఫే? ఎస్ సార్, మన దగ్గర బండ మీద పెడతారు కాదు సార్ బండి, చాయ్ బండి. Yeah. The point is here, when a specific place, when you want to keep it, you have to keep it in a specific place, and where you need a license, even though it is the entertainment place or not, whether your music is played or not. A cafe is a place where the people will sit, and when the people will sit, naturally people will gossip. When the people gossip, they will get the entertainment, and for it, there should be definitely a license should be there. The court held that the entertainment does not have to be a musical instrument or reception or accommodation or people. No, if you run that, in this case the Nosita Rosas is applied over there. So a cafe needs a license, even though it doesn't have the music, it doesn't have the any other entertainment things. సార్ ఎందుకు కాదు సార్ కెఫేలా ఎంటర్టైన్మెంట్ థింగ్ ఎందుకు కాదు సార్ అని చెప్పండి. ఎట్లయితుంది చెప్పండి, చెప్పాలా తొందరగా, లేకపోతే పాస్ అన్నానండి నేనైనా చెప్తా. ఎట్లయితుందంటే, ఇఫ్ యూ కీప్ ఏ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ ఇన్ ద కెఫే ఫర్ ద సర్వింగ్ ద టీ అండ్ క్లీనింగ్ ద టేబుల్, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఏ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫర్ ద పీపుల్? Definitely it will be an entertainment with the people, and it needs a cafe, needs a license. So Nasaita Rasas will be applied. So the time is now the 5:47, 2 minutes encroached over the area, and because my time ends by 5:45, and tomorrow class that we will see it, but tomorrow is a 1st January, there is no class. Let us meet on the 2nd January, the remaining part, that is the expressio uniso est exclusio alteras. So in this class we dealt only the two maxims, then two canons. What are they? Number one, ejustem generis, that is the meaning of the same kind. Number two, Nosita Rosas, that is the meaning, the word is known by the company it keeps. These are the two things that we dealt in today class. And now I would like to say that thank you very much for your patient listening. And this is the, I would like to end my class today. But as I told you, even one person also, my class would be continued as if there are 100 persons listening to me, because that is my principle, that is my document, that is my thinking, that is my canon, or that is my maxim, that is my